Der erste Hinweis kam als ein Fehler, kein Alarm, kein Signal, nur ein kleines Fragezeichen im Geist einer Mäschchen. Argus 3 hing still über dem Pacific, ein stummer Wachter im Orbit, und beobachtet den Raum, so wie ein alter Leuchtturm das mir beobachtet. Als hat Muster, als hat Ordnung. Nur dies Objekt nicht. Sie kämen aus der Dunkelheit, lautlos, kalt und falsch. Container, Schwarz-Seilende, die sich durch das Sonnensystem bewegten, als gehorten sie nicht hierher. Kein Transponder, kein Herkunft, kein Absicht, die man verstehen konnte. Argus registriert sie, analysiert sie, wirklich sie im allem, was die Menschheit kannte. Nichts passt. Also tat es, was Mäschchen tun. Es meldet. Unter einem klaren Himmel saß Commander Declan Roden in seinem Büro. Ein Tasskaffee in der Hand, halb kalt geworden. Sah die Daten vor sich erscheinen. Mass, Geschwindigkeit, Flugbahn. Sein Blick blieb an einem Punkt hängen. Atlas. Ein Friedhof im Orbit, volle Schrott, alten Schiffen, zerbrochenen Stationen. Dingen, die niemand mehr wollte. Für andere war es mal. Für ihn war es Schutz. Die Container werden genau dort vorbei sehen. Langsam, so langsam. Argus. Prognose. Murmelte. Unkontrollierte Zerfall in 10 bis 20 Jahren. Jedoch steigend Kollisionswahrscheinlichkeit im Atlas-Strukturen. Declan lente sich Zurich. Jemand hat dies Ding nicht verloren. Jemand hat sie weggeworfen. Priorität setzen, unser Bergung markieren. Ein kurzer Befehl. Ein kleine Entscheidung. Die als Veranden Word. Stunden später, waren sich die Nachricht langsam durch System und Netzwerk bewegt. Saß ein ganz an der Person auf dem Boden ihrer Wohnung. Ihre Neven. Umgeben von Bildskirmen. Kabeln. Flackenden Daten. Ihr Views waren gefallen. Kanal stagniert. Braucht etwas. Grosses. Dann kam die Nachricht. Jemand hat Alien Hazmat bei Atlas abgeladen. Herz schlag schneller. Hazmat. Orbit. Geheimnis. Perfekt. Sei auf nicht die Daten. So die Flugbahn. Die Markerung. Unbekannter Biohazard. Begen sofort zu sprechen. Aufzuzeichnen. Stell dir vor, jemand benutzt unseren Orbit als Mullhold. Dann stoppt sie. Etwas fühlte sich. Forschen. So sauber. So gezielt. Und Geschichten, die Menschen wirklich berühren, sind nicht über Metall. Sie sind über das, was darin ist. Sehr gleichen sieht, weit entfernt, jenseits des Sen, was Menschen sehen konnten. Trieb ein Schiff durch die Leer. Wie das Casket voll. Sein Antrieb waren kalt. Sein Mission abgeschlossen. Die Container hatten sich bereits gelost. Wie abgestraft die Hort. Ziel. Ein unbedeutender blauer Planet. Die Erde. Der Kapitän hat nicht gesorgt. Für ihn waren es kein Leben. Nö. Problem. Kontaminiert Fracht, hatten die Bericht gesagt. Nicht krank. Gefahrlich, auf einander Weise. Stellte sich kein Fragen. Folgte nur dem Protokoll. Und irgendwo tief in sich, hat entschieden, dass es egal war. Zurück im Orbit. Hört sich ein Shuttle langsam dem Atlas Friedhof. Die Skyhands. Retter im All. Erfahren. Ruhig. Aber diesmal, anders. Vor ihnen schwebten die Container. Schwarz. Perfekt gebaut. Fremd. Kein Kratzer. Kein Improvisation. Nö. Absicht. Die sind nicht von uns. Flüstert jemand. Ein leises Gefühl kroch durch den Raum. Unruhe. Ihre war dabei. Angeschnallt. Kamera berät. Hers schneller als Verstand. Die Symbol auf den Containern waren unlesbar. System gab auf. Unbekannt. Noch besser für die Story. Oder, schlimmer. Kein direkter Kontakt. Biohazard Protocol. Kam Declan Stimme durch den Funk. Die Retter nickten. Sie hörten sich langsam. Und schnitten ein Panel auf. Ein leises Zischen. Gas in Twitch. Wie ein letzter Atemzug.
Messwort blink 10. Gelb. Dan Grun. Sicher. Oder zumindest. Nicht sofort todlich. Das Panel driftet weg. Dunkelheit darunter. Dan. Licht. Schwarz. Blau. Pulsierend. Der Teamleiter richtet die Lampe hinein. Rehen. Von. Etwas. Lang gestapelte Formen. Pods. Dutzend. Hundert. Viel legt mehr. Ein Moment der still. Dan. Bewegt sich etwas. Langsam. Sogend. Ein Hand. Druckt sich gegen das Glas. Zu dann. Zu lang. Nicht ganz menschlich. Aber nagenig. Die Lampe zitterte. Gemmend kugt. Ihre Vergus zu atmen. Die Hand rutschte nach unten. Hinterließ einen Schleier aus Feuchtigkeit. Dann erschien ein Gesicht. Klein. Still. Augen gesklissen. Kabel, die aus dem Kopf in die Wanderliefen. Ein Kind. Commander. Flüstert die Teamleiterin. Die sind. Kinder drin. Still. Dan Argus. Mehrere Lebenssignaturen, Cryogen Suspension. Geschatzanzahl über 200, nur in diesem Container. In einem. Declan's Griff verkrampfte sich. Sein Blickword leer. Jemand hat sie verpackt. Jemand hat sie beschriftet. Jemand hat sie weggeworfen. Wir lassen sie hier nicht, sagt die Teamleiterin. Nicht als Befehl. Sondern als Wahrheit. Declan schloss kurz die Augen. Politik. Risiko. Gefahr. Und dann. Das Bild. Die Hand am Glas. Atmete US. Langsam. Schwer. Sieht den Container ein, sagt Wohl Quarantäne. Ein Moment. Ein Wendepunkt. Wir holen sie raus. Die Maschinen begannen sich zu bewegen. Schiff andeten Kurs. Greifer griffen. Der erste Container wird langsam, gesogen. Wie ein Sarg, der sich weigert, still zu bleiben. Untergendwo tief im Inneren. Liefen Timer weiter. Unsichtbar. Unaufhaltsam. Auf etwas zu. Der Container bewegt sich langsam, viel zu langsam, als wird selbst das Allsogen in nahe Menschheit zu bringen. Wir stunden, einen Sarg voller Leben zu sehen. Die Atlasstrukturen aufnieten sich. Mechanisch umgriffen zu, zogen das fremde Objekt in ein steril Blume aus Stahl. Quarantäne. Absolute Isolation. Oder zumindest. Das, was Menschen da verhielten. Im Kontrollraum wurde es laut. Zu viel Stimmen. Zu viel Meinungen. Unbekannte Biogefahr, wir dürfen nichts öffnen. Das sind Kinder, wir können es ihnen nicht sterben lassen. Wie legt ist genau das der Plan? Wird prallten aufeinander, kalt, rational, ängstlich. Declan stand still. Hotels und nichts. In seinem Kopf war nur ein Bild. Die Hand am Glas. Wir öffnen, kontrolliert, sagte schließlich. Nicht laut. Aber endgültig. Die erste Kapsel wird in die medizinische Section gebracht. Transparente Wanda. Roboterarm. Filter, die selbst Luft misstrauten. Dr. Haver Adrian wartet bereits. Ruhig. Präzis. Ein Frau, die gellend hat, Emotionen hinter Funktion zu verstecken. Fast immer. Die Kapsel senkte sich in die Halterung. Monitor erwachten. Fremde Zeichen, werden zu Zahlen, zu approximierten Daten. Herzschlag, schwach, aber stable. Temperatur niedrig, innerhalb der Norm. Neuronale Aktivität, ungewöhnlich. Have runzelt die Stirn. Ungewöhnlich why. Nicht Schlaf, eher. Standby. Standby. Why ein Mädchen, die wartet. Wir wecken sie, sagt Haver. Ein Assistent sogert. Wenn das ein Fehler ist. Dann ist nix dann der Grossier, unterbrach sie. Die System reagierten. Licht floss durch die Kapsel. Why dern aus Energy. Ein leises Klicken. Ein Zischen. Dann. Öffnet sich die Kapsel. Kalte Luft strömt hinaus. Sofort abgesort. Alles unter Kontrolle. Zumindest. Technisch. Die Brust des keins Hobsich.
Ein Atemzug. Dan noch eine. Finger zakten. Organleider flatteten. Langsam. Aufnieten sich I Organ. Sei wären groß. Zu groß. Unter sei reflektierten das Licht. Als würden sie es zerbrechen. Für einen Moment. So sie nichts. Nur Helligkeit. Formen. Fremde Schatten. Dann. Fokussiert sie. Direkt auf Have. Ein leises Geräusch. Fragend. Verloren. Have spürties. Nicht Angst. Nicht nur. Etwas anders. Etwas. Das sei nicht professionell benennen konnte. Du bist sicher, sagt langsam. Die Wort bedeuteten wahrscheinlich nichts. Aber der Ton. Wie legt. Das Kind bewegt sich leicht. Zu schnell. Schlauch spannt sich. Körper reagiert nicht richtig. Zu schwach. Zu lange stillgewesen. Sei sagte Zurich. Die System stabilisierten sie sofort. Ihre stand hinter dem Glas. Ihre Kamera lief. Aber ihre Hand. Waren nicht mehr ruhig. Das war kein Story mehr. Das war etwas anders. Weitere Container wurden gebracht. Einer nach dem anderen. Ein endloser Strom aus kaltem Metall. Jeder voller Pods. Jeder voller Kinder. Argus aktualisiert die Zahlen. Gesamtschätzung. 11.000 bis 13.000 Individuen. Der Raum wird still. Selbst die Maschinen wirkten, leise. 11.000. Keine Evakuierung. Kein Rettungsmission. Das war ein Entsorgung. Nicht alle wachten auf. Einige blieben still. Für immer. Have arbeitet one pause. Ihr Hand, präzis. Ihr Organ, müde. Jeder Erfolg fühlte sich wie ein Siegen. Jeder Verlust, wie ein Urteil. Die erste etwas falsch, sagte irgendwann leise. Tiefen, der Techniker, trat nahe. Nicht nur Transportschäden. Zoomte Daten heran. Gehirnwellen. Muster. Duplicate. Storingen. Das ist manipuliert, murmelte. Have nickte langsam. Jemand hat in ihren Kopfen gearbeitet. Nicht operiert. Nicht geheilt. Verandet. Why? Fragte Eri. Ihr Stimme war leiser als zuvor. Tiefen zeigte auf die Daten. Als hat jemand deren Erungen überschrieben. Teil gelöscht, ander beschädigt. Warum? Flüsterte sie. Have so seien. Direkt. Kalt. Ehrlich. Weil sie etwas wissen, das sie nicht wissen sollten. Ein Moment. Schwer. Unbequem. Dann begann es. Die ersten Bilder entkamen. Ein Leak. Nur 3 Sekunden. Ein klein Hand. Gegen Glas. Das Internet explodiert. Menschen sahen es. Auf Straßen. In Zügen. In kleinen Dörfern und großen Städten. Und überall passiert das gleich. Ein Gefühl. Nicht Angst. Sondern. What? Was haben wir die oben gefunden? Fragte jemand. Die Antwort. War schlimmer. Kinder, sagt jemand anders. Und plötzlich. War es kein Geheimnis mehr. Auf der Station. Wacht ein anders Kind auf. Dieses Mal. Ein Mensch. Sie schrie. Verwirrt. Panisch. Ihr Hand krallten sich in die Luft. Easy, easy, sagt Have. Wo bin ich? Rief das Mädchen. Die Übersetzung braucht Sekunden. Dann. Verstanden sie. Ist das wieder ein Trick? Ihr Stimme zitterte. Eri trat nahe. Unbewusst. Nein, sagte sie. Du bist bei uns. Das Mädchen starrte sie an. Suchte etwas. Erkannte etwas. Mein Name ist Lina, flüsterte sie. Ein Name. Plötzlich war es real. Nicht 11.000. Nicht Daten. Sondern. Lina. Ich haben gesagt, wir wurden ausgewählt. Ihr Stimme brach. Dann wurde es kalt und dunkel. Sie versucht weiter zu sprechen. Doch etwas stoppte sie. Mitten im Gedanken. Gesicht verzog sich.
Verwirrung, Schmerz, ich kann mich nicht erinnern. Have so sofort die Daten, Spikes, Blockaden, die ist ein Barrier, murmelt sie. Nicht natürlich, gemacht, jemand hat, ihre Erinnerungen verschlossen, ihre Solinen, und in diesem Moment, verstand sie, das hier war nicht nur Rettung, das war der Anfang von etwas viel Größerem, und irgendwo, weit entfernt, hat jemand bereits davon, und war nicht glücklich. Die Nachricht vibriert sich schneller als jede Kontrolle zulassen konnte. Ein Clip, 3 Sekunden, ein Hand im Glas, dann noch eine, ein Gesicht, ein Kind, und plötzlich, was es jeder. Auf Straßen hielten Menschen in Zügen wurden Bildschirme lauter gestellt, in Wohnungen blieb das Lichten, das sind Kinder. Der Satz ging herum wie ein Echo, und im Itium, etwas anders, Zorn, im Kontrollzentrum so Matteo die Zahlen Stagen, Views, Leaks, Diskussionen, als gleichzeitig, wir verlieren die Kontrolle über die Narrative, sagt jemand. Dunklen antwortet ruhig, wir hatten sie nie. Still, dann sorgen wir wenigstens dafür, dass es war ist. Ein paar Stunden später, trat Matteo vor die Kameras. Die Welt war tiet. Vor 7 Stunden, begann ruhig, haben wir Container unbekannter Herkunft im Orbit abgefangen. Ein Atemzug, sie entfüllten Kinder. Die Wort trafen hart, sie leben, und sie stehen unter unserem Schutz. Kein Drama, kein Übertreibung, nur Wahrheit, und Wahrheit verbreitet sich anders. Auf der Station wacht Lina erneut auf. Dieses Mal, Clara, ihr Augen suchten sofort den Raum. Dann, die Menschen, aside, act, fragte sie leise. Ihre nickte, J.A. Ein Moment, dann, Tränen, kein Panik mehr, nur Erleichterung. Doch etwas blieb. Warum kann ich mich nicht erinnern? Ihre Stimme war kaum hörbar. Have trat nahe. Jemand hat versucht, den JUS deinem Kopf zu löschen. Direkt. One Filter. Lina schlagt. Warum? Have antwortet nicht sofort. Weil die ehrliche Antwort so groß war. Im Hintergrund arbeiteten Taven und die System weiter. New Daten, New Muster, und dann, ein Verbindung. All Kinder haben das gleiche Implantat, sagt Basis des Schadels, identisch. Zoomte rein. Fein Draht. Perfekt Integration. Das ist kein Zufall. Have verstand sofort. Das ist ein System. Nicht Transport. Nicht Lagerung. Zweck. Black Boxes, murmelte Taven so SIEN. Genau das. SIE werden benutzt, etwas zu spiken. Ein kalter Gedanke. Was? Have antwortet leise. Erinnerungen. Der Raum ward still. Nicht laut. Nicht dramatisch. Nur, schwer. Jemand hat keine Genommen, sagt langsam. Und SIE süß bei Kurgeraten gemacht. Taven nickte. Und als es nicht funktioniert hat. Bindet den Satz nicht. Musst es nicht. Auf der Erde. Explodiert die Reaction. Protest. Fragen. What? Wer hat das getan? Warum hat niemand das gestoppt? Why will noch? Menschen brauchten keinen Beweis mehr. Nur ein Bild. Und SIE hatten es. Sehr gleichen sieht. Empfing ein abgelegener Außenposten ein Signal. Schwach. Fragmentiert. Aber klargenig. Valerin fragt. Contamination. Neutralisierung erforderlich. Der Offizier runzelt die Stirn. Das gehört zu den Kindern. Zurück auf der Station. Word ein new Kapsel geöffnet. Dies war anders. Warnungen. Timer. Fast auf Null. Schnell, sagt Have. Die Kapsel öffnet sich abrupt. Das Mädchen darin.
Riss soffert die Organ auf. Kein langsam zerwachen. Kein Übergang. Panik. Sie kugt. Kämpfte gegen die Luft. Stabilisieren, rief jemand. Have aktiviert Felder. Fixiert sie sanft. Du bist sicher. Die wird wieder. Aber diesmal. Harter. Das Mädchen start sie wild. Dann begann sie zu sprechen. Die Übersetzung braucht Sekunden. Haben uns genommen. Ein Atemzug. Haben gesagt, wir wären besonders. Stimme brach. Dann, word als kalt. Trat nahe. Langsam. Wie heißt du? Fragte sie. Ein Moment. Lina, flüsterte sie. Ein Name. Schon wieder. Aber dieses Mal. War es anders. Dieses Lina erinnert sich mehr. Oder. Was sagt es? Die waren. Raum. Lichter. Stimmen. Dann stoppte sie. Abrupt. Als hat jemand. Einen Schulter umgelegt. Sie griff sich in den Kopf. Es tat weh. Have so die Daten. Blockade. Wieder. Künstlich. Jemand hat Grenzen gesetzt, sagt Havelaser. In Iran Erinnerungen. Spürte es jetzt deutlich. Das hier war kein Unfall. Kein Entsorgung. Das war ein System. Und jemand. Word zurückkommen. Nicht zu retten. Sondern. Es zu binden. Und genau in diesem Moment. Kam die Nachricht. Ein Signal. Direkt. Ich was gefunden hat. Still. Ich kann sagen, warum. Ein Name. Solari drossen. Ich brauch shoots. Und dann. Die letzte Zeil. Hat etwas, das Imperium nicht verlieren darf. Dunklen start auf den Bildschirm. Was es sofort. Das hier. War gerade viel größer geworden. Und gefährlicher. Die Nachricht hing im Raum. Still, schwer, gefährlich. Solari drossen. Ein Name, aus der Dunkelheit. Ich weiß, was gefunden hat. Dunklen las die Zeil erneut. Langsam. Und ich kann sagen, warum. Im Raum begannen die Stimmen sofort. Das ist ein Falle. Oder eine sehr einzige Chance. Wenn das Imperium involviert ist, sind wir bereits zu tief drin. Dunklen sagt nichts. Noch nicht. Dacht. Ein Datenpunkt. Bedeutet nichts. Zwei. Wären ein Muster. Drei. Werden Wahrheit. Container. Kinder. Jetzt ein Insider. Wir treffen uns, sagte schließlich. Als sahen innen. Auf unseren Bedingungen. Habe Leid. Ein Ort, der nie dafür gebaut wird, geskitcht zu tragen. Nur ein Übergangspunkt. Ein Ort für Dirtreis. Jetzt. Wird es am Zentrum. Shuttles kämen. Ununterbrochen. Pods werden gebracht. Kinder. Werden getrigen. Und Summers 10-mal. Werden Stimmen lauter als System. Weinen. Flüstern. Fragen. Wo bin ich? Wo sind meine Eltern? Warum tut mein Kopf weh? Niemand hat einfach Antworten. Aber sie hatten. Sieht. Und Entscheidung. De wir Koren kam one Ankündigung. One Gepäck. Nur ein Blick. Der sofort Verstand. Dies Brotchen Ruhe. Dies Brotchen Nahe. Dies Brotchen Struktur. Sie begann sofort. Menschen werden nicht nach Speise zugeteilt. Sondern nach Gefühl. Ein großer Mechaniker. Rauen Handen. Wird zur Bezugsperson für fragile, liebend Kinder. Ein Lot Lehrerin. Wird zur Sicherheit für still, ängstlich Augen. Chaos. Wird langsam. Ordnung. Lina beobachtet als. Still. Aufmerksam. Sie lernte schnell. Zu schnell. Warum wollen sie uns? Fragte sie eines Tages. Kein Antwort kam sofort. Weil die Antwort noch nicht vollständig bekannt war. Dann kam Solari. Das Shuttle Doktoren. Langsam. Sogend. Sicherheitsprotokoll jeffen. Waffen Barrett.
Organ waxum. Die Luftschluss auf nicht sich. Und ein Wesen trat hinaus. Nicht menschlich. Nicht fremdgängig. Müde. Sehr müde. Ich bin so lorry drossen, sagt es. Ich habe geholfen, dies Container zu bewegen. Still. Dann. Und jetzt, word ich sagen, was sie wirklich sind. Der Raum word gesklissen. Versiegelt. No wenig dürften hinien. Declan. Have. Toven. Erie. Und Solori. Das sind kein Transportbehalter, Begen Solori. Das sind Entsorgungscontainer. Ein kalter Satz. Die Kinder sind kein Zufall. Ein Atemzug. Sie sind Fälle. Erie runzelt die Stirn. Fälle. Solori nickte langsam. Das Imperium sammelt Informationen. Nicht nur Daten, sondern Erinnerungen. Der Raum word still. Sie benutzen Kinder. Ein weiterer Atemzug. Als Speicher. Have Schloss kurz die Augen. Bestätigung. Sie nennen es Black Mirrors, fu Solori fort. Kinder, die Dinge gesehen haben, die niemand sehen darf. Krieg. Experiment. Wahrheiten. Zu gefährlich, sie zu behalten. Zu wertvoll, sie sofort zu zerstören. Declan spurte, why sich etwas in im Workshop. Und dann? Fragte ruhig. Solori soinen. Dann versuchen sie, all zu löschen. Ein kurzer Moment. Wenn das nicht funktioniert. Pause. Langsam. Wer denn sie entsorgt? Erie flüstert. Why mull? Solori nickte. Why Wahrheit, die niemand hören soll. Toven sprach leise. Dann sind die Warnungen. Kein Krankheit, bin dit have. Sondern Wissen. Ein kalter Gedank breitet sich aus. Dies Kinder wären nicht gefährlich. Weil sie krank wären. Sondern weil sie sich erinnerten. Das Imperium würde sie zurückholen, sagt Solori. Direkt. Oder sicherstellen, dass sie verschwinden. Declan sah auf den Tisch. Dann auf. Dann haben sie sich den falschen Planten ausgesagt. Die Entscheidung wird getroffen. Öffentlich. Matteo trat erneut vor Kameras. Diesmal. War die Welt bereits wach. War gewaren allen geretteten Kindern Esel. Ein Atemzug. Und war vor den Zivilisation auf, sich zu erklären. Es war keine Einladung. Es war eine Herausforderung. Die Antwort kam schnell. Zu schnell. Ein Nachricht. Kalt. Formal. Bedrohlich. Erhaltet kontaminiert biologische Einheiten. Übergebt die sofort. Oder werdet als Risiko behandelt. Der Raum blieb still. Dann sagt Solori nur ein Wort. Luge. Was passiert, wenn wir nein sagen? Fragte jemand. Solori sah sie an. Dann kommen sie. Und genau das. Passiert. Argus meldet es zuerst. Unbekannte Flott, nahet sich. Declan atmet tief ein. Langsam. Schwer. Was es? Das hier. War kein Rettungseinsatz mehr. Das war der Anfang. Eins Kriegs. Und diesmal. Ging es nicht Territorium. Sondern etwas viel gefährlicheres. Wahrheit. Die ersten Signaturen erschienen wie Narben im Raum. Groß. Jordnet. Unaufhaltsam. Die Flott des Imperiums. Die sind größer als wir, flüstert jemand. Das ist irrelevant, sagt Joes ruhig. Sie sind nicht entschlossener. Auf Haberleit. Werden Kinder in Schutzraum gebracht. Lina saß zwischen zwei anderen. Ihr Hand zitterten leicht. Ist das wie damals? Fragte ein kleiner Jung. Lina schüttelte den Kopf. Nein, diesmal sind wir nicht allein. Immer. Bewegt sich Atlas. Schrott. Words waff. Argus lenkte. Berechnet. Optimiert. Tausend klein Drohnen. Werden zu einem Stamm aus Illusionen. Falsch Signal. Falsch Ziel. Falsch Realität. Die Imperiumsschiff Sogeten.
Ein kleiner Moment. Und genau das. War als, was Menschen brauchten. Der erste Angriff kam wie Licht. Strahlen schnitten durch das Dunkel. Sie trafen. Nicht die Station. Sondern den Moldava. Container zerbreken. Metall schmolz. Fragmente wirbelten. Habe Light vibriert. Keine Schrien. Aber. Es hielt. Status. Structure intact. Minimale Schäden. Deklanat mit AUS. Noch. Eerie stand im zentralen Dome. Kameraen. Hers Lord. Dir draußen. Sagt sie ruhig. Sind Schiff, die glauben, das Wahrheit gefährlicher ist als Gewalt. Sie sägte nach draußen. Und hier sind Kinder, die beweisen, dass sie recht haben. Feed. Ging überall hin. Nicht nur zur Erde. Och, weiter. Clips von Logs. Gestohlen Daten. Zugen Oxygen. Die Wahrheit. Word sichtbar. Lina Sois. Sich selbst. Ihr Wort. Haben uns genommen. Ein Moment. Dann stand sie auf. Langsam. Entschlossen. Sie ging nach vorn. Zur Kamera. One Script. One Angst. No Wahrheit. Nennt uns kontaminiert, sagt sie. Ihr Stimme zitterte. Aber brach nicht. Wie leicht sind wir das? Pause. Wie leicht ist die Wahrheit, ein Krankheit für Juk. Ein Atemzug. Ich hoff, wie verbreitet sich. Still. Nicht nur im Raum. Sondern. Überall. Auf den Brücken der Imperiumsschiff. Sahen es. Einige blickten weg. Ander. Nicht. Bindet die Übertragung. Schrie ein Offizier. Zu spät, kam die Antwort. Den Wahrheit. Lasst sich nicht zurückholen. Die Imperiumsschiff richteten ihr Waffen new AUS. Direkt auf Haberleit. Sieht bis Einschlag. 3 Minuten. Declan schloss kurz die Augen. Dann. Phase weiter. Und Atlas. Bewegt sich. Massive Racks schwangen in new Bahnen. Wie ein unsichtbar Wand. Ein improvisierter Schild. Die nächsten Schuss. Trafen Metall. Nicht Menschen. Ein Schiff des Imperiums wird getroffen. Ein anderes Villa Control. Ein drittes, stoppt. Nicht AUS Schäden. Sondern AUS Zweifel. Dann. Ein new Stimme. Imperiums Schiff. Wordet beobachtet. Ein drittes Volk. Zugen. Wenn weiter angreift, seid ihr allein. Ein Moment. Ein kritischer Moment. Dann. Drehten sich die Schiff. Langsam. Unglaublich. Sie zogen sich zurück. Kein Sieg. Aber auch. Kein Niederlage. Auf Haberleit. Wurde still. Langsam. Die Alarm verstummten. Kinder atmeten auf. Lina setzte sich. Ihr Bein gaben nach. Sind weg. Flüstert jemand. Verjetzt, sagt Have stand zwischen den Pods. Sie so die schlafenden Kinder. Und sagt leise. Hat es geschafft. Wochen Virgingen. Haberleit veranderte sich. Von Notfall. Zuzuhors. Klassenzimmer entstanden. Lachen Curtis Zurich. Nicht vollständig. Aber genug. Erinnerungen kämen Zurich. Langsam. Schmerzhaft. Aber sie kämen. Willst du als wissen? Fragte Lina einstags. Lina dacht lange nach. Dann nickte sie. Weil Wahrheit. Nicht mehr feind war. Ihre Bindi die letzte Aufnahme in einem Gartenmodell. Kinder spielten. Unterschiedliche Spezies. Ein gemeinsame Realität. Sie haben etwas in unseren Himmel geworfen, sagte sie ruhig. Sie dachten, es war mal. Ein Blick. Wir haben es geöffnet. Pause. Und Kinder gefunden. Die Kamera hielt auf Lina. Sie so direkt hinein. Ein kleines Lächeln. Ein stilles Versprechen. Wie leicht, sagt ihre Leser. Beginnt ein Zivilisation nicht dann, wenn sie den Weltraum erreicht. Ein Atemzug. Sondern dann, wenn sie entscheidet,
wenn sie nicht zurücklässt. Schwarz. Still. Undigendwo. Wheat draußen. Word Diocese Signal gehört.